So, hello students. Today we see about some difficulty problems in the provided worksheet. Okay. Today we see the problems, some different problems. Actually, in the first 50 problems means we send many worksheets, each worksheet having 25 questions. Okay, so in the first 50 question means in the two worksheets, total very easy questions are there. Actually, in all worksheets also they are very easy questions, just average and above average questions. The many are below average questions are there. Okay, so but before going to do that all problems, you have to remember the simple formulas. Okay, so what are the formulas you have to remember in the calculation of all those problems? So have to remember at STP. At STP the condition. So what is mean by STP? So standard temperature and pressure. What is standard temperature? Standard temperature means 0 degrees Celsius or 273 Kelvin. 0 degrees Celsius or 273 Kelvin, it is as standard temperature. What is standard pressure? 1 atmosphere or 76 centimeters of mercury or 760 millimeter of mercury. These conditions are treated as a standard temperature and pressure. So in sometimes in some questions it is also given NTP, normal temperature and pressure. So there is no big changes in the STP and NTP. So STP lo manam STP lo NTP lo temperature same, pressure ఒకటే difference. The pressure normal ఇక్కడ 1 atmosphere గా ట్రీట్ చేస్తాం. NTP normal temperature and pressure లో 1 bar గా ట్రీట్ చేస్తాం. 1 atmosphere pressure place లో 1 bar తీసుకుంటాం. That is only difference. ఇంకోటి 1 atmosphere కి 1 bar కి the difference లేదు, just point 1 something difference ఉంటుంది. Okay, so at STP conditions, why we are discussing about STP condition means the all problems given in the worksheets are you should calculate at STP. Okay, so what is the STP relations? At STP, what are the main relations is, at STP conditions we have many relations. For example, at STP 1 mole equal to Avogadro's number. 1 mole equals Avogadro number, that is 6.022 into 10 power 23. Okay, at 1 mole atoms అయితే atoms, molecules అయితే molecules, whatever it is. It is known as Avogadro's number. Avogadro's number Na or N0. Sometimes it is also given N. Okay. Next, 1 mole equal to how many number of molecules? This much of number of molecules. 1 mole atoms means this much of atoms. Okay. Just like for example, we know general usage of dozen antam. So dozen అంటే 12. It may be pencils కావచ్చు, books కావచ్చు, apples కావచ్చు, whatever. Okay. 1 mole equal, what is the mass? Mass అన్నప్పుడు for example 1 mole is equal to molecular weight. If you take molecules, 1 mole of molecules is equal to molecular weight. అంటే 1 mole molecules తీసుకుంటే what is its mass? Equal to its molecular weight. అదే 1 mole of atoms తీసుకుంటే it is equal to its atomic weight. If you take 1 mole of atoms, that is equal to atomic weight. If you take 1 mole of molecules, it is equal to molecular weight. Next, what is the value? 1 mole of any species is having 22.4 liters. Actually, 22.414. Exact value అయితే 22.414. కానీ మన క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీగా ఉండడానికి సింపుల్ వి ఆర్ రైటింగ్ 22.4 liters. Value 22,400 milliliter, 400 cubic centimeters, all are equal. Okay,
So this is the relation between the mole and different properties. So mole ki ఇక్కడ number of molecules కి so ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్న రిలేషన్స్ కూడా we have to remember. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే 22.4 liters లో how many molecules are present? అంటే ఇప్పుడు ఈ రిలేషన్ ఇప్పుడు 1 mole కి 22.4 liters. సో 22.4 liters కి ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ వెయిట్ హౌ మచ్? అటామిక్ వెయిట్. అంటే దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో రిలేటెడ్. And all these are also related with each other. Okay, all these are also related. Means molecular weight, a compound molecular weight amount తీసుకున్నప్పుడు at STP, it occupies how much value and same 22.4 liters. Means all these 5 factors are interrelated. It is in terms of number. These two are in terms of mass, it is in terms of volumes, it is in terms of moles. Okay, so actually the relation based cheskune we have some formulas. The pratisari okay relation chuskunte we have to remember the relation is a good one, but so problems cheyadamlo direct ga cheyadaniki aa relations based cheskune we given the formulas. So ive relations based cheskune we created some formulas. The number of moles calculated cheyalante, so given mass by molar mass, given mass by molar mass. Actually molar mass and nothing but molecular weight. So దీన్నే జనరల్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే number of moles equals weight by gram molecular weight. Okay, so next we see some other relations. If it is given in terms of volume, so volume is what is the number of moles? So number of moles equal to given volume in liters by 22.4. If it is given in terms of milliliters, if volumes given in milliliters or cubic centimeter, that is 22,400. And number of moles calculated cheyadaniki, these are all the different relations. For example, in terms of number of molecules or number of atoms is there. Okay, so if it is given the number of atoms by 6.022 into 10 power 23. It is moles of atoms. Are in terms of molecules are they same? So number of molecules by Avogadro's number. Okay, so these are the relations useful in the calculations. Next we have some more formulas. So already we discussed all these clearly in the mole concept lesson, but so again we are revising as they are very important in the calculations. Let's see, there are some other formulas. So how to calculate the number of atoms in some amount of compound. So number of molecules find out cheyali, some amount of compound ichindi. So number of atoms find out cheyali anappudu same we have to take the weight by its atomic weight by atomic weight into Avogadro's number. Okay, this is the for number of atoms. For number of molecules ki, for number of molecules ki same weight by, so actually for the number of molecules we have a so direct formula, that is number of moles into Avogadro number are, so now in terms of weight is the number of moles expand chestam, weight by gram molecular weight into Avogadro number. So next is one more formula for number of atoms. So direct ga some amount of mass ichesi దాంట్లో how many number of atoms అంటే ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో కొన్నిసార్లు మనకి మాలిక్యూల్స్ ఇస్తారు.
Okay, they given some weight of molecules. So దాంట్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అని ఇస్తారు అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చి దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో హౌ టు డూ దట్ అంటే సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఈక్వల్ అనదర్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ సేమ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకే వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ అవగాడో నెంబర్. ఇక్కడ దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ వస్తుంది. సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చిన తర్వాత సేమ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ఈచ్ మాలిక్యూల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Okay, these are the different formulas useful in the calculation of these worksheets. Okay, now you see some different problems. Already we said all problems are maximum easy problems are there. Just there is 4-5 problems are there in each worksheet. They're somewhat different compared to the normal problems. Now we discuss the problems in worksheet 1. Okay. It is a mole concept 1 lo we see different problems. Okay, so in mole concept 1 worksheet the first 3 problems are very easy. The problem is 1. So the number of millimoles we have to calculate the number of millimoles in 4 grams of NaOH. So we know about millimoles. Already manaki many problems we done about the milli equivalent system. Last చాలా క్లాసెస్లో మనం మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఈక్వల్ చేస్తాం స్టాయికియోమెట్రీ ప్రాబ్లమ్స్లో. మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ అంటే నార్మాలిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. సేమ్ మిల్లీ మోల్స్ అంటే మొలారిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. ఓకే, this is the solution. Millimoles equal to molarity into volume in milliliters. So actually my weight ichchudu. What is the formula of molarity? Weight by gram molecular weight 1000 by V milliliter. Here also V milliliter. Okay, we get cancelled. So we will get weight by what is the molecular weight of NaOH? It's 40,000. Okay, so that is equal to so the number of millimoles in 4 grams of NaOH is equal to 100. Okay. Okay, next see the one more problem. So there is a 6th one. So the problem is the number of gram atoms present in a 5 grams of calcium is how much? So here important so what is the question is the number of gram atoms. Ikkada just number of just gram atoms are totally different. So ikkada grams annappudu here grams means just in terms of weight. Gram atoms means it is also in terms of weight, that is 1 gram atom equal to 1 atomic weight. Okay, here important is 1 gram atom means 1 atomic weight. So it is the main thing. So already we know what is the atomic weight of calcium. Atomic weight of calcium is how much? Atomic weight of calcium equal we know 40 grams. And 40 grams and the 1 gram atoms. So therefore 40 grams of calcium. 40 grams of calcium is equals 1 gram atom. Then what about 5 grams of calcium? Okay, so that is equal to
1 by 8. Okay, 1 by 8 gram atoms are present. So I think in the option it is the direct is there. 1 by 8 gram atoms are present in the given mass of the atom or element. See, there is one more problem is, so there is the eighth problem is somewhat different. So there is the number of moles of water. The number of moles of water present in 100 grams of water of 90% purity. It's just purity is only the difference. See the number of moles, very simple. As the number of moles that we know what is the formula, weight by gram molecular weight. It is 100 by 1 weight by molecular weight, water the 80 actual. But here the extra thing is given. The what is the water is, what is the purity of water is only 90% purity. Means the 10% అంటే ఇప్పుడు 100 grams of water తీసుకుంటే దాని 90 grams of water ఉంది. Remaining some impurities are remaining, other salts are present. Means its purity is only 90%. So ఇట్లా purity ఇచ్చినప్పుడు first అది నార్మల్గా number of moles base చేసుకుని రాయాలి. What is the number of moles formula? In terms of weight is there, weight by gram molecular weight. So n equal, what is the weight? Given 100. So what is the molecular weight of water? That 18. So here we get so approximately 5.55 something. Okay. So number of moles direct goes, but it is given only 90%. Kabatti only 90% purity. 90% purity kabatti. So the moles we have to take only 90%. Okay. So on this calculation we will get approximately, so we'll get I think 4 exactly 5. Okay. Means exactly 100% ఉంటే మనకి 5.5 moles అయ్యేది. 5.5 moles అయ్యేది, but 90% కాబట్టి it is only the 5 moles are there. See one more problem. This is the 15th problem. So I have to the given the number of moles of barium carbonate. The number of moles of barium carbonate which contain 1.5 moles of oxygen. Oxygen atoms is. So here, so already number of moles, we have to calculate the number of moles of barium carbonate which contain 1.5 moles of oxygen atom. So very simple. So actually what is the formula? Barium carbonate. Actually in the problem it is given in terms of name, barium carbonate. Now formulas perfectly idea undali. Barium carbonate, we know that barium plus 2, CO3 minus 2. Barium ion Ba plus 2, carbonate ion CO3 minus 2. Called barium carbonate BaCO3. So for example, 1 mole of BaCO3 is kunna. If you take 1 mole of barium carbonate, so it contains how many bariums? 1 mole barium. It contains 1 mole carbon
it contains 1 into 3 moles of oxygen atoms. 3 moles of అంటే 1 mole of barium carbonate తీసుకుంటే దాంట్లో it has a 1 mole of barium plus, so 1 mole of carbon plus 3 moles of oxygen atoms, and in terms of atoms రాసినాం. సో యాక్చువల్గా హియర్ మనకు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది ఓన్లీ అబౌట్ ద ఆక్సిజన్స్. ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లంలో మోల్స్ ఇచ్చిండు, సారీ 1.5 moles of oxygen atoms is oxygen moles of atoms ఇచ్చిండు, బేరియం కార్బోనేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 1 mole బేరియం కార్బోనేట్లో 3 moles of oxygen ఉంటుంది. దీన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ మనం రివర్స్ రాద్దాం. 3 moles of oxygen atoms are present in 1 mole of barium carbonate. Then what about 1.5 moles? The question it is given 1.5. 1.5 moles of oxygen atoms present in how many moles of barium carbonate? Okay, so there is a 1.5 by 3 means that is exactly 1 by 2. That is equal to 0.5 moles. Okay, it is a general process, actual procedure. Now direct గా చెప్పాలంటే సో ఇక్కడ 3 atoms ఉన్నాయి. ఓకే, 3 atoms కి 1 mole. డైరెక్ట్ గా మనం 3 atoms ని మోల్స్ లాగా తీసేసుకోవడం బెటర్. 3 moles కి 1 mole లో 3 ఉన్నాయి, అంటే 3 atoms are present in 1. Then what about 1.5? ఇది హాఫ్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇది కూడా హాఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, we can do like that also. So the provided worksheets are very easy, కాబట్టి you have to do 2 worksheet per day, not 1 worksheet, because very simple problems కాబట్టి you have to complete 2 worksheets every day. Okay, let's see one more. A molecule of hemoglobin contain 0.33% of iron by weight, means 0.33% is given in terms of weight. So the molecular weight of hemoglobin, so actually hemoglobin ki the symbol ga em rastam ante shortcut ga HB అని రాస్తాం. Okay, hemoglobin is 67,200. So find the number of iron atoms. This way, find the number of iron atoms in 1 molecule of hemoglobin. Okay, so here just it is a normal problem. Okay, so మనకి ఏ కాన్సెప్ట్ అవసరం లేదు, ఇక్కడ జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయొచ్చు అనేది. సో ఇక్కడ a molecule of hemoglobin contain iron. So hemoglobin, only we know where hemoglobin is present in our body. In blood, hemoglobin is present. So actually in the blood test generally so many are having lack of iron అంటాం. ఓకే, సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఐరన్, బ్లడ్ లెస్ ఉందంట, బ్లడ్ తక్కువ ఉందంట, మీనింగ్ ఏంటంటే ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. క్వాలిటీ ఆఫ్ ద బ్లడ్ గురించి మనకి బ్లడ్ తక్కువ ఉందంటే మీనింగ్ అక్కడ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద బ్లడ్. క్వాలిటీ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అంటే దానిలో ఉన్న ఐరన్ పర్సంటేజ్ బేస్ చేసుకొని చెప్తారు. ఓకే, అంటే బ్లడ్లో మనకి హిమోగ్లోబిన్ ఇంపార్టెంట్. హిమోగ్లోబిన్లో మెయిన్ కాంటెంట్ ఏంటంటే ద సెంట్రల్ ఆటమ్.
the central ion in the hemoglobin is iron. Iron ion ఉంటుంది అక్కడ. Okay, so it is given that a molecule of hemoglobin contain 0.33 percentage of iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is given 67,200. So find the number of iron atoms in one hemoglobin molecules. So manaki one molecular weight ichchendu. Okay, so molecular weight of iron into 67,200 and one molecule. So one mole molecules ikkada weight how much? 67,200. Okay, so here 67,000. So molecular weight of hemoglobin is 67,200 grams. Okay, so next దీంట్లో what is the అంటే దీని weight ఎంత ఇప్పుడు 67,200 grams. 67,200 grams ఉంది. సో దీనికి మనం దీంట్లో వాట్ అబౌట్ ద ఐరన్ కాంటెంట్ ఎంత 0.33%. సో ఇది 0.33% చేస్తే సో హియర్ వి గెట్ 221.76. ఇక్కడ 67,200 grams లో 0.33% means 221.76 221.76 grams of iron ఉంది. ఓకే, గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐరన్. సో దీన్ని మనం నెంబర్స్లోకి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో నెంబర్లోకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సో వీ నో దట్ వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఐరన్. 56. సో ఇక్కడ టోటల్ 221.76 grams ఆఫ్ ఐరన్ ఉంది అంటే సో ఇట్ గివ్స్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. Number of iron atoms equal, we can write number of iron atoms equal to total iron weight. Total iron weight by each iron weight. అంతే కదా, టోటల్ ఐరన్స్ కలిపితే ఎంత వెయిట్ ఉంది హిమోగ్లోబిన్లో 221.76 grams వచ్చింది. సో ఈచ్ ఐరన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 56. Totally here we get approximately 3.96, that is equal, we written as 4. And here the number of iron atoms present in one hemoglobin molecule is 4. యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడ చేసిన టోటల్ ప్రాసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ చేసినాం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగింది నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, సేమ్ వస్తుంది మనకి. ఎందుకంటే మాలిక్యూల్స్ చేసిన మోల్స్ వచ్చింది. సో ఆటోమేటిక్గా 4 moles వచ్చిందంటే వన్ హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 1 hemoglobin is having 4 atoms of hydrogen. సో యాక్చువల్ మనం ఇంకా డెప్త్గా చేయాలంటే ప్రాబ్లం ఇక్కడ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇచ్చిండు. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ 67,200 అంటే అది 1 hemoglobin కాదు కదా, 1 mole ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్. అంటే 1 mole ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ చేస్తే నీకు వచ్చేది 4 moles వచ్చింది ఆన్సర్. అంటే 1 hemoglobin చేస్తే ఆటోమేటికల్ వి విల్ గెట్ 4 molecules. ఓకే, ఈ సేమ్ మోడల్లో మనకి ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ అబౌట్ క్లోరోఫిల్. ఐ థింక్ 3rd or 4th వర్క్షీట్లో వస్తుంది. క్లోరోఫిల్ని దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తారా, డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద మెగ్నీషియం. ఎట్లయితే మనకి బ్లడ్లో హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ ద మెయిన్ కాంటెంట్. ద ప్లాంట్స్ లీవ్స్లో ఉండేది ద గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్, హిమోగ్లోబిన్ ద రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్, గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఇస్ ద క్లోరోఫిల్. ఓకే, let's see one more. So a gaseous mixture of oxygen and nitrogen are in the ratio of
1:4 by weight. So find the ratio. Find the ratio of the number of molecules. So it's also very simple, but so number of molecules, so nothing but మనకి ఎప్పుడైనా ratios. So exact number of molecules find out చేయాలంటే so moles into Avogadro number చేస్తాం. Number of molecules equal to number of moles into Avogadro number. ఇక్కడ only ratio అనేది కాబట్టి number of moles ratio నే nothing but equal to the number of molecules ratio. ఇక్కడ మెయిన్ ratio of molecules is nothing but equal to ratio of moles. Ratio కాబట్టి equal అవుతుంది. Okay, ratio of moles, that's the point. So ఇక్కడ మనం find out చేయాల్సింది gas type mixture is having O2 and N2 in 1:4 ratio. Means here just we are taking for example O2 1 gram undanuko. So then what about N2 is present with 4 grams. Okay, we are taking 1:4. If you want to take the 100 grams or 400 grams తీసుకోవచ్చు. Okay, so ratio కాబట్టి. So what is the number of moles of oxygen? So weight by molecular weight. What is the number of moles of nitrogen? Same, weight by molecular weight. So that is equal to 1/7, equation 2. So మనం find out చేయాల్సింది just the ratio of these two. Ratio of the number of moles. Actually మనం find out చేయాల్సిన number of molecules. Number of molecules ratio nothing but number of moles ratio equal. Therefore number of oxygen to nitrogen added. And with the help of equation 1 and 2 help we can take so 1/32 by 1/7. So that is equal to 7 is 32. Okay, so these are the some different problems in mole concept 1 worksheet. So in the next class we see about mole concept other worksheets. Okay, so you have to submit all worksheets.